आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः सर्वेभ्यः. वेल्कम टू वन एंड ऑल फॉर टुडे's chanting session. Madam, 1 minute, Malini Radhakrishna. हाँ महोदय. Will you chant this shloka? Yes महोदय. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. Madam, Uttamam. Yeah, very nice. Preeti Anand Bhagini. नमस्कारः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमस्कार. Uttamam Bhagini. Any other person want to chant? Quickly. I will chant. Yeah, please. Namaste. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. Uttam. Rupa Kulakarni Bhagini. हाँ महोदय. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Uttamam Bhagini. Any other person want to chant? Otherwise, we will continue the class. Yes, I want to chant Shanta. Chant, ma. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. उत्तम. Okay. No other person, we will continue the class. Madam, shloka number 16. Yeah. One Let's person go has chanted. The second person shall I call? Yeah. Envi Geeta Bhagini. Envi Geeta. Yeah. अनपेक्षशुचिर्दक्षः 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 उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. या बा प्राणभगिनी. उत्तमम् उत्तमम्. Bharati Bhagini. नमस्ते महोदय. नमस्ते भगिनि.
अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उत्तमम् सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः उत्तमं भगिनि TC नागलक्ष्मी भगिनी TC नागलक्ष्मी भगिनी पद्मा के भगिनी नमस्ते महोदय। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः उत्तमं भगिनि उत्तमं वेरि नैस् रेवती बालसुब्रह्मण्यम धन्यवाद। भगिनी यस महोदय। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः When you are saying Uttamam Bhagini, you have recited so well that Mahaprana also. Yo mad, the till there. Bhaktasya me priyaha. You have this, some micro space is there, bha to pronounce. यो मद्भक्तः स मे प्रियः Uttamam Bhagini. पल्लवी गणेश भगिनी Full shloka. Yes, Mahodaya. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः Uttamam Bhagini. In this shloka Lord continues that those who are indifferent to worldly gains, externally and internally pure, skillful, without cares, untroubled, and free from selfishness in all undertaking, such devotees of mine are very devoted to me, should not have a selfish attitude in everything. Such people are liked by Lord Krishna. B. Radha Bhagini. नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनी। Now, yo na hrishyati na dveshti. Yo na hrishyati. We are doing the 17th sloka. Yo na hrishyati na dveshti. Na shochati na kankshati. Yo dirgha na hrisva. Hrishyati. Ha and r combination samyuktakshara. Hrisva. Shya. Shanmukasha ha. Ya hrisva. Ti hrisva. Na hrisva. Dve. The half. Ve dirgha. Shti. Shanmukasha ti. Hrisva. Na shochati. Coming to second pada. Na shochati. Na hrisva. Sho dirgha. Chati. Both aksharas are hrisva. Na kankshati. Na hrisva.
ka dirgha. Again, there is should that sound should come. Next letter is ka. So as a result, ka ka ga ga ng. That automatically comes to you all. Kang, sha. Sha is ka and Shanmukha Sha combination. Risva, Samyukta Akshara, Thi. Risva. And don't drag the Thi too much because the combo is on the left side. Shubha Shubha Parityagi. Coming to the second line, third pada. Shubha Shubha Parityagi. Shu, Risva, Bha, Mahaprana, Dirgha. Again, Shu, Risva, Bha, Mahaprana, but now this one is Risva, Parityagi. Pari, both the aksharas are Risva. Ta, half, Ya, Dirgha, Gi, Dirgha. Shubha Shubha Parityagi. Bhaktimanyah Same Priyaha. Bhaktimanyah. That to remove the visarga after ya, next letter is sa, so half sa is added. Bhaktimanyas Same Priyaha. Bhaktimanyas Same Priyaha. Bha Mahaprana Risva. Ka half. Ti Risva. Ma Dirgha. Na half. Yes. Ya Risva. Sa Risva. Me Dirgha. Priyaha. Both the aksharas are Risva. And in the end, we have Visarga, we have to pronounce that. Let us start beginning. Yo na hrishyati na dveshti. Yo na hrishyati na tveshti. Yo na hrishyati na tveshti. Uttamam. You can notice that dve, that is Samyukta Akshara. So na dveshti, you are landing immediately on the. So if there is a dvitvam, no need. It is automatically, it will come. Na shochati na kangshati. Na shochati na kangshati. Na shochati na kangshati. Uttamam. Shubha Shubha Parityagi. Shubha Shubha Parityagi. Shubha Shubha Parityagi. Uttamam. Bhaktimanyas Same Priyaha. Bhaktimanyassa me priyaha. Bhaktimanyassa me priyaha. Uttamam Bhagini. Bala Saraswati Bhagini. Hari Om Guruji. Yo na hrishyati na dveshti. Yo na hrishyati na dveshti. Yo na hrishyati na dveshti. Na shochati na kangshati. Na shochati na kangshati. Na shochati na kangshati. Uttamam. Shubha Shubha Parityagi. Shubha Shubha Parityagi. Shubha Shubha Parityagi. Bhaktimanyas Same Priyaha. Bhaktimanyassa me priyaha. Bhaktimanyassa me priyaha. Uttamam Bhagini. Ananta Lakshmi Bhagini. Namaste Mahodaya. Namaste Yo Bhagini. na hrishyati na dveshti. Na shochati na kangshati. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति. Uttamam. Shubha Shubha Parityagi. Bhaktimanyas Same Priyaha. शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः. शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रियः. Uttamam Bhagini. Arisuta Bhagini. धन्यवादः. Yes, ma'am. Yo na hrishyati na dveshti. Na shochati na kangshati. Yo na rishyati na tvesti, na shochati na kangshati. Yo na rishyati na tvesti, na shochati na kangshati. Once more. Shochati no. Shankarasha. Shochati na kangshati. Kangshati. Once more. Yo na rishyati na tvesti, na shochati na kangshati. Uttamam. Shubha Shubha Parityagi. Bhaktimanyas Same Priyaha. Shubha Shubha Parityagi. Bhaktiman Yassa me Priyaha. Shubha Shubha Parityagi.
परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. उत्तमं भगिनि. प्रमोद महेश्वरी महोदय. प्रमोद महेश्वरी. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. उत्तमं महोदय, वेरी नैस्. रेणु जोशी भगिनी. फुल् श्लोका भगिनी. नमस्ते गुरुजी. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. उत्तमं भगिनी, वेरी नैस्. In this shloka, Lord continues that those who neither rejoice in happy pleasures nor despair in worldly sorrows, who neither lament for any loss or any hanker or any gain, who renounces both good and evil deeds, such person who are full of devotion are very dear to me. We should not encourage when be very happy in the happy mood, not very sorry in the sorrow moods. What Lord say? We should always be the same. Let's move on to the Kalyani next one, Rajan Shloka Bhagini. 18. Kalyani Rajan Bhagini. Samaha shatrau cha mitre cha. Samaha, to remove the visarga after sama and shatrau, the next letter is sha, so half sha. Samashatrau cha mitre cha. Samashatrau cha mitre cha, continuously. Cha is nothing but and. Sama both the aksharas are hrisva, and then shatrau, sha, shankara sha, hrisva, trau, samyukta akshara ta and rau, then trau, that is dirgha, then cha, hrisva, mitre, mi, hrisva, again tre, ta and ra combination, ye, so mitre, tre is dirgha, cha, hrisva. Samashatrau cha mitre cha. Coming to second pada. Tatha manapamanayoho. Those who want, you can put a comma after manapa. Tatha manapamanayoho. Ta, hrisva, tha, second tha, mahaprana, dirgha, ma, dirgha, na, dirgha, pat, hrisva, ma, again dirgha, na, hrisva, yo, dirgha, and in the end we have visarga, we have to pronounce that. Manapamanayoho. Coming to the second line, third pada, Shitoshna Sukha Dukkheshu. Again, Shitoshna Sukha Dukkheshu. Shi, dirgha, Shankarasha, Shi, dirgha, To, dirgha, Shanmukasha, half, Na, Hrisva, Su, Hrisva, Kha, Mahaprana, Hrisva, Du, Hrisva. There are two dots, visarga between Du and K. So you have to pronounce half ha. Dukhe. He is Mahaprana and Dirgha. Shu, Shanmukha Shu. It is Hrisva. Coming to the last pada, Samaha Sangha Vivarjitaha. Now to remove the visarga in between the words, we have to add, see the word, see the akshara after the visarga. Then you decide which one to put. So Sama and then the two dots, next letter is Sa, so you have to add half Sa. If the after the visarga, if the Ka or big Ka comes, you have to add half Ha. Samasanga vivarjitaha. Sama, hrisva, both the aksharas. Sanga, Sa, hrisva. That you know that next letter is Ga. So Ka, Ga, Ga, that comes automatically to you. Ga, hrisva, vivarjitaha. Vi, hrisva, Va, hrisva, Ra, half, Ji, Ta, both the aksharas are hrisva. And in the end, we have to pronounce the visarga. Let us start beginning. Samashatrau cha mitre cha. Samashatrau cha mitre cha. Satrau no, sha, shankara sha. Samashatrau cha mitre cha. Uttamam. Samashatrau cha mitre cha.
तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु is one word. शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु उत्तमं समसङ्गविवर्जितः समसङ्गविवर्जितः don't give any gap. Sangha and don't stop. समसङ्गविवर्जितः Yeah, one word. समसङ्गविवर्जितः उत्तमम् नागलक्ष्मी बी भगिनी. Yes, Bhagini. समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः उत्तमं शीतोष्णसुखदुःखेषु 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 समसङ्गविवर्जितः 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 उत्तमं भगिनि Thanks, Bhagini. प्रीति आनंद भगिनी. नमस्कार समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः. उत्तमं but that योः ओके तथा मानापमानयोः. उत्तमं शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. उत्तमं भगिनि वेरी नैस् शांता भगिनी. शांता भगिनी. हरि ओम्. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः. उत्तमं भगिनि शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. उत्तमं भगिनि रूपा महेंद्र भगिनी. यस महोदय. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. उत्तमं भगिनि वेरी नैस् श्री विद्या प्रसाद भगिनी.
फुल् श्लोका भगिनि। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु तमस्सङ्गविवर्जितः। उत्तमं भगिनि। In this shloka, Lord continues to explain a devotee who is equal-minded toward friends and enemies, in honor and disgrace, in heat and cold, and pleasure and pain, who is free from attachment, desires and selfishness. I like him. That is what he says. We should not worry for anything. That's what he says. Let's move on to the next one, shloka number 90. Jayalakshmi KG Bagini. Namaste ma. Tulya ninda stutirmauni. One word. Tulya ninda. If you want, you can put a comma so that you will not make mistake. Tulya ninda stutirmauni. Tu hrisva la half ya hrisva ni hrisva. Again another na half da dirgha stuti sa half tu hrisva ti hrisva ra half mau dirgha ni dirgha. Tulya ninda stutirmauni. Coming to the second pada. Santushto yena kena chit. Santushto sa hrisva na half tu hrisva shanmukasha half to dirgha yena ye dirgha na hrisva kena ke dirgha na hrisva chit chi hrisva to half. Coming to the second line, third pada. Aniketah stiramatihi. Add 2 dots after stiramati. Aniketah. To remove that one, next letter is sa. So to remove the visarga, we should see the next letter. So it is sa. Aniketah stiramatihi. Ani, ye both the aksharas are hrisva. Ke dirgha, ta hrisva, sti sa half, and second tha Mahaprana. So totally Sthi is a Samyukta Akshara, but it is Hrisva and Mahaprana. Sthi, Ra, Hrisva, Ma, Hrisva, Ti, Hrisva, Hi. That is 2 dots. Matihi, Sthiramatihi, Aniketa Sthiramatihi. Coming to the last pada, fourth one. Bhaktiman me priyo naraha. Bhaktiman me priyo naraha. Bha, Mahaprana, second bha. And hrisva ka half ti hrisva ma dirgha na half bhaktiman me dirgha priyo pri hrisva samyukta akshara pandra yo dirgha na ra both the aksharas are hrisva, and in the end we have visarga, we have to pronounce naraha. Let us start beginning. Tulya ninda stutir mauni. Tulya ninda stutir mauni. Tulya ninda stutir mauni. Santushto yena kenachit. Santushto yena kenachit. Santushto yena kenachit. Uttamam. Aniketasthiramatihi. 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 Bhaktiman me priyo naraha. Bhaktiman me priyo naraha. Bhaktiman me priyo naraha. Uttamam bagini. Yan Padma Bagini. Yan Padma Bagini. Namaste. Tulya nindastutir mauni. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी Santushto yena kenachit. सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् Uttamam bagini. Aniketasthiramatihi. अनिकेतस्थिरमतिः अनिकेतस्थिरमतिः Bhaktiman me priyo naraha. भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः Uttamam bagini. धन्यवाद Padma Rajagopal Bagini. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् तुल्यनिन्दास्तितुर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी or तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी. Either of that way. If you want Tulyanindastutirmauni or Tulyanindastutirmauni, like that. It is a half. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् Uttamam. अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. Uttamam Bhagini, very nice. Ujjwala Kiran Bhagini. Hari Om. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. Uttamam Bhagini, very nice. Sridevi Murugaraj Bhagini. नमस्ते महोदय. Full shloka. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः. Uttamam Bhagini. In this shloka, Lord says, who is always silent and meditating, who is satisfied with whatsoever he gets, who has no particular home, who is decided in mind, who is devoted to me, such a man is very dear to me. That means they leave everything and always meditating, and they are silent. They don't go higher, they don't go low. Anusha Bhagini. Yes, Mahoday. ये तु धर्म्यामृतमिदं, last shloka of the chapter. ये तु धर्म्यामृतमिदं, ये दीर्घ तु ह्रस्व ध महाप्राण र हाफ म हाफ या दीर्घ धर्म्यामृतमिदं मृ संयुक्ताक्षर म नृ ह्रस्व त ह्रस्व मिदं मि दम both aksharas are ह्रस्व मकार end of the pada. यथोक्तं पर्युपासते य ह्रस्व थो second th and महाप्राण दीर्घ थो क half tam ह्रस्व पर्युपासते मकार only पर्युपासते प ह्रस्व र half यु ह्रस्व पा दीर्घ स ह्रस्व ते दीर्घ यथोक्तं पर्युपासते. Here most of us we will say Shraddha Dhana like that. So note that it is Shraddha Dhana. The second dha is, and that is first dha is not Mahaprana. Shra, Shankara, Sha and Ra combination. So it is Swa, Shra, Samyuktakshara, Dha. Two dhas. That is first dha only, but one below the other. So you don't stress is not Mahaprana. Just is to give little stress. Shraddha Dhana. Dha, second dha comes no. That is Dha. Dirgha and Mahaprana. Na, Dirgha. Mat Paramaha. Add 2 dots after Parama. Mat Paramaha. Shraddha Dhana Mat. First Dha, just simply stress it. Second Dha, Mahaprana. Na is also Dirgha and the Dha, second Dha is also Dirgha. Mat Paramaha. Ma, Hrisva, Ta, Ha. Pa, Hrisva, Ra, Hrisva, Ma, Dirgha, and we have to pronounce the Visarga. Just now we have added. Then come into the last pada. Bhaktaste tiva me priyaha. Bha, Mahaprana, Hrisva, Ka, half, Ta, Dirgha, Sa, half, Te,
dirgha. There is an S mark, drag little. And T dirgha, V, Risva. Me dirgha, Priya, Pri, Risva. Samyukta Akshara Pandra, Ya dirgha. And 2 dots are there, Visarga. We have to pronounce that. Bhaktastetiva me priyaha. Let us start again. Ye tu dharmyamrutamidam. ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते. यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते उत्तमम्. श्रद्दधानामत्परमाः. श्रद्दधानामत्परमाः श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः उत्तमं भगिनि. शारदा पचल्ला भगिनी. Yes, sir. ये तु धर्म्यामृतमिदम्. ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते. यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः. श्रद्दधानामत्परमाः श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः उत्तमं भगिनि. 1 second, somebody tampered the PDF. Let them continue, Mahodaya. They have their own copies. No, 1 second. I will put the new one. Otherwise, it will. That time will go. That's the reason. What is the last shloka? Okay, it has come. Okay, now? Okay. No. Malini Radhakrishna Bhagini. महोदय ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते उत्तमं. श्रद्दधानामत्परमाः. भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. श्रद्दधानाय मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्दधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. उत्तमं भगिनि. वेरी नाइस. Rupa Kulkarni Bhagini. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते. उत्तमं भगिनि. श्रद्दधानामत्परमाः. भक्तास्तेतीव मे प्रियाः.
श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः Uttama Bhagini, very nice. धन्यवादः Srinitya Ganesh Bhagini. Now I'm going to recite this sloka full, and along with that you are going to conclude. No, there is Bhagini. two more person. Okay. One more full shloka and the next one. Okay. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः Uttamam Bhagini, very nice. Before calling the person for full shloka, in this shloka, the devotee with faith, having in me as their goal follows this immortal and like dharma, as declared above, such devotees are most dear to me. Those who always follow dharma and those who are having faith in everybody, thinking that nobody is different from others, such people are devoted to me. So this is called shloka, chapter of devotion. So Lord declares that devotion is the most important to get him. Saraswati Guru Raj Bhagini. Conclude also Bhagini. You full shloka plus Om Tat Saviti. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः Uttamam Bhagini, very nice. That Shri, that you have to little drag because it's the Dhirga. Otherwise, Uttamam, very nice. Let's do the revision. Sloka number 16. Vijay Lakshmi Murali Krishna Bhagini. Yes, Mahoday. यो न हृष्यति न द्वेष्टि Bhagini, Anapekshash. Anapekshash Shrutir. 16. अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतौ यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः Uttamam Bhagini. Sloka number 17. Karunalata Bhagini. जय श्री कृष्ण यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः Uttamam Bhagini, very nice. Saraswati Ramakrishnan Bhagini. महोदय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः Uttamam Bhagini. Devasena Bhagini. Devasena Bhagini. Sridevi Suryanarayana Bhagini. नमस्ते मुगे तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः Uttamam Bhagini, very nice. Rupa Shankar Bhagini. Conclude also Bhagini. ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते
श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. Conclude. Om ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. Uttamam Bhagini. Samvade, we are not saying is wrong. Samvade, you make it, okay? Okay. Uttamam Bhagini. Let me recite the shlokas that we have covered today. Yona Hrish, sorry. Anapekshashuchirdakshah udasino gatavyatah sarvarambha parityagi yo madbhaktas same priyah yo na hrishyati na dveshti na shochati na kankshati shubha shubha parityagi bhaktimanyas same priyah समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. धन्यवाद.